kein Obdach mehr. There is no Shelter anymore. Und die Leute, die auf den Straßen leben, wohnen, schlafen, was ist mit denen zu tun? What to do with these people? Also es gibt Leute auch in Deutschland, die auf der Straße leben. Sie haben einen bestimmten Ort auf den Straßen gefunden. Und sie schlafen, sie nachten dort. Und solche Leute, sie haben kein Dach, nur Ruf, sie sind ohne Dach, also ohne ein Haus. Und auf Deutsch heißen diese Leute dann Obdachlose. Ja, Obdachlose. Und dieses Wort Dach kommt aus dem Altdeutschen, Althochdeutsch, also aus 15. und 16. Jahrhundert. Und das bedeutet, Ob bedeutet oben, ein Dach über mich. Ja, ich habe kein Dach da oben. So Obdach, Ruf, Shelter. Und Leute, die kein Obdach haben, heißen dann Obdachlose oder Obdachloser, Singular. Obdachlosen. Und daraus kommt das Wort dann Obdachlosigkeit, Homelessness. So, solche Leute sind obdachlos. Aber dieser hier hat auch etwas bei Aldi gekauft. Wenn ich das Bild hier sehe, Aldi. You see this Aldi, this tutor here, the Papiertüte, the paper bag, the Tasche here? Yes. Yes, sir. Yeah. Aldi is a supermarket chain. It's a chain stores all over Germany. Und man bekommt auch die Sachen ein bisschen billiger als bei anderen Supermärkten. It's like any stores anywhere in the Western world where competition is extreme. So which means that any one supermarket need not sell everything at a discounted or a cheaper rate. So check out the rates in different supermarkets. Those of you who go there for the first time or you are operating on a budget. Haushaltsgeld, budget is Haushaltsgeld. If you're operating on a budget, check out various supermarkets for the prices of various goods. So if you're buying bread at Aldi, just check whether the other supermarket across the road, zum Beispiel Lidl oder Norma, whether they have bread at a cheaper price. You will be surprised to know for the same brand of bread, there is a price difference. So some supermarkets offer you up at a lesser price than the other ones. Ja, und es gibt verschiedene Schmecken auch. Ja, nee, Geschmack ist dann gleich. Geschmack ist gleich. Geschmack. Nein, wir können das Geschmack ein bisschen die Unterschiede. Nee, das ist nicht so, Raja. Das geht nicht in Deutschland. See, for example, if you, let's take a brand name. Let's take Britannia. Diese Marke ist uns bekannt. Now, if I buy Britannia bread in one supermarket, the rate should be the same for the same bread in another supermarket, correct? Für die gleiche brand, for example, I'm saying, if the brand name is same, means the price will be the same. But for example, this whole wheat bread, for example, bread, Aldi will have a different name, which is their own product, and Netto will have their own product, but it is whole wheat bread.
and the price in Aldi will be different from Netto. I'm just saying one example. Yeah. That part is okay because it's Yeah, their own yeah. product and they market it with their names. Mm. Ja, Netto Vollkornbrot zum Beispiel. Oder Weizenbrot. Ja. Netto Weizenbrot, Aldi Weizenbrot, Norma Weizenbrot und so weiter und so weiter. Das ist okay. But even by the brand names, I'm talking of the same brand. Please check them out. The same brand I have purchased at different prices in different shops. And then you have to become a little clever in this, and you buy your products from various supermarkets. The same brand. Let's take, you're not going to be familiar with the German brand names. Let's use the Indian brand names. Damit wir alle wissen, worüber ich spreche. Kisan Jam, Amul Butter. Amul butter in one shop will be cheaper than Amul butter in another shop. That is a supermarket. I'm not going by the MRP. I'm going by what is charged at the counter. On the packet, the price will be the same, stamped. But when it comes to paying money, some supermarkets will offer you a bigger discount than the other ones on certain products, not on all. Have a look, see, shop alone. Ich hab's gemacht. I've thrown away all those papers. Once upon a time, I has to collect alle diese Rechnungen. I've collected all the cash receipts from various supermarkets and did a comparative study of them. Was tut man dann in Deutschland arbeiten? There's nothing else to do. So I used to compare these. For the same thing, different prices. So I would cook on my own normally. Even if it is official accommodation provided by the university, I would say that please give me a room with a kitchen. Ich bin Vegetarier und draußen essen war ein Problem damals für mich. Ich habe selber gekocht. And that's where you start learning these things. Okay, the same brand here is a few cents cheaper in the other place. So what do I do with the few cents saved? I use them to buy something else. It's not saving and investing in some bonds and shares and going to the share market. Nein. I could get something else. Und in Deutschland gibt es auch was ganz Interessantes für solche Leute, also Obdachlosen und Studenten. Und das heißt dann Studentenfutter. Habt ihr das mal probiert? Jemand? Oder hast du das mal probiert, Raja? Studentenfutter? Studentenfutter? Ja, Studentenfutter heißt das. F-U-T-T-E-R. F-U-T-T-E-R. Nein. Nein, niemals? Niemals. Aha. Okay, das musst du mal probieren. Futter is actually the word that is used for... Tiere? Ja, Tiere, genau. Also was die Tiere essen, ist Futter. The animal feed. Fodder, literally, no? Chara. You know the word Hindi. Everyone here knows the word Hindi word chara. Also fodder. Of English, this is then fodder. Feed or fodder. This fodder, the word is used exclusively with animals. But here, that word Studentenfutter is well, it's not very cheap. It's reasonably cheaper than what you would prefer to buy in a hotel or a restaurant, spend your money there, hard-earned student money there.
it's nothing but a packet of nuts. It's got nuts in it, so walnuts, almonds, badam, you know. So all these nuts with some kishmish, raisins. Sollte hier sein. Moment mal. Mal checken. Könnt ihr mein Screen sehen? Yes. On Bildschirm? Yeah? Okay. I don't remember the cost. This used to be my favorite snack. So, as it has got lots of nuts in this. Yeah, see, even before I go ahead, I get the word student and footer. It is also healthy food. It's better than eating chips. So, you see what is there? Walnuts, cashew, almonds, raisins here. Also versuch mal, das in einem Supermarkt zu kaufen. Und das kannst du dann auch in der Tasche einstellen und das ist auch sehr gut für die Kinder. It's healthy food. Much better than chips. Much better than any fast food. Because these nuts are very healthy. Very, very healthy. You got almonds, cashews, walnuts, and they're not expensive. Huh? It's a decent pack. I mean, what more can I say? I used to love this. Always have one in my rucksack. Always. So check it out sometime. It's especially like I said, if you're on a budget. Und für Obdachlose zum Beispiel, also einige bekommen Arbeitslosengeld, einige nicht. Aber das ist immer noch das Essen. Also hier gibt es zwei Obdachlosen, dieser alte Mann hier und der ziemlich alte Mann. Und der schläft im U-Bahn, also auf dem Bahnsteig in der U-Bahn, ja, in der U-Bahn-Station, Bahnhof, on the platform. Dieser U-Bahn-Ding. Und hier vielleicht hat er dann etwas von der Regierung bekommen. Also die Regierung unterstützt auch solche Obdachlosen. Regierung, Government. Und unterstützen. To support. To support. Because the rent is normally paid by the government. They don't have to pay rent for this. Ja, okay. So, hier gibt es einige Begriffe, einige Wörter, die alle etwas mit dem Obdachlosigkeit zu tun haben. Some way, in some manner, they are concerned with Obdachlosigkeit. Wie viele sind uns schon bekannt? Wie viele dieser Wörter kennen wir? How many of them do we know? Or how many do we not know? Was ist Randgruppe? Randgruppe? Ja. Yes. Yeah, this is the fringe group. Fringe means outside. People who are living on the edge. Bas kam chalao zindagi hai unki. So this is that kind of group. कुछ भीख मंगे हैं इसमें, कुछ बस एक रोटी दिन की खरीद ले सकते हैं. This is that rund group, or the marginal group, the fringe group. It's what you see in many cities. The rag pickers, ये जो कूड़ा कबाड़ा उठाते हैं जो लोग, बोतलें जो इकट्ठा करते हैं,
So this is that run grouper. They just make about enough money to buy one meal. Shaidu. Shaidu was divorce. Vasa. Divorce. Yeah. Oh, Shaidu. Johnson Losigkeit. Chance, das ist ein französisches Wort. Was ist ein Chance? Ich habe keine Chance bekommen. Chance. Chance. So, Chancenlosigkeit. No Ich habe chance. keine Chancen. Don't have a chance. Yeah. So chancelessness. Because they have never got a chance in life to improve their lifestyle, improve their living. Nobody gives them the chance. Sozialamt means social office. Yeah, Social Security Office. Sozialamt, Social Security Office. So Schulden. Schuld is your debts. What you owe people. Money that you have to pay back. The Schuld, D-E-D-T in English, but pronounced as debt. Yeah. So Armut. Poor people. Poverty. Yeah, Armut is poverty. Very big. This is it's a noun, huh? The Armut. Not Unterkunft, emergency. Shelter. Correct. Unterkunft is somewhere where you can stay. Ich habe keine Unterkunft. Ich fahre nach, nehmen wir an, ich fahre nach Manipur in Indien, also ich fahre nach Kuala Lumpur in Malaysia. Leider habe ich keine Unterkunft gefunden. So, alle Hotels sind voll. Ich habe eine Unterkunft bekommen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt dort Unterkunft finde. Some places stay, some shelter, some accommodation. Das ist dann Unterkunft. So Notunterkunft, emergency accommodation. Also sowas braucht man im Sommer und im Winter vor allem. And the Suppenküche. Suppenküche. Wer kann das erklären? Wer kann das mir erklären? Suppenküche. So Suppen is soup and Kyusha is kitchen. Kitchen soup. Ja. Soup Kitchen, ja. So, was ist ein Soup Kitchen? Soups which are used in kitchen. Ja, das ist Suppenküche. Hier sind Bilder, Suppenküche. Also hier. Oder hier. Oder das zeige ich euch gleich. Ja, hier geht's schon. Das geht schon. Hier. Was ist das hier? Suppenküche. So wenn alle zerstören wegen Katastrophe, dann vielleicht Ja. organisieren Suppenküche. Nur dann? So je nach mir nur dann. Oder in Gurdwara vielleicht, ja. Ja? Ist es nur bei Katastrophen? So vielleicht in Gurdwara auch. Ja. Also eine Suppenküche ist eine Küche, wo die Armen, normalerweise die Armen speisen. Ja, die Armen speisen bei diesen Suppenküchen. So, und das Essen hier ist kostenlos.
Also man braucht ja nicht zu bezahlen für das Essen. Und das ist auch gut, ne, was Sie bekommen. Also zum Beispiel das erste Bild, das ich euch gezeigt habe, das ist eine Nudelsuppe. Also hier. So if you are desperate, you can go to a Suppenküche and then have something to eat there. Yeah. Suppe mit Nudeln. Right, da gibt es auch in München. Ich habe einen in Berlin gesehen. In München, nee, darauf habe ich gar nicht geachtet. But that's what you get there, Suppenküche. Okay? Suppenküche, was noch? Bei uns ist Gurudwara, das ist das bekannte Beispiel dafür. Hat jemand hier in einem Gurudwara etwas gegessen? Yes, sir. Yes, Ja, on lange? land. ich auch. Yes, sir. Ja, Einmal. Yes. nur einmal? In Agra. Hmm. Yes. Okay. 3 Mal in Amritsar. Ja, ich habe das mehrmals gemacht. Auch in Amritsar. Ich habe das mehrmals gemacht bei Gurudwara. Das Essen ist sehr lecker, schmeckt sehr. Und da braucht man kein Geld zu zahlen. Ja. Ja? Und niemand fragt. Niemand fragt nach dem Geld. Nur, dass in einem Gurudwara muss man das alles selber machen. Also das wird erwartet. Nach dem Essen muss man dann auch die Teller waschen. Yes. You're expected to rinse your plates and put them away. Das ist wie bei einem Hostel eigentlich. Alles in Ordnung setzen, aber nicht waschen. Apart from that, it's just like a hostel. You clear the table, put your plates in one corner, and they go by automatically for washing. That's also there in some of the supermarkets and big shops. Self-service. You have to clear your table yourself. Ja, also eine Art Suppenküche haben wir auch. Okay. Auch bei einigen Tempeln gibt es da diese Suppenküche. Nicht bei allen Tempeln, aber bei einigen Tempeln schon. A few temples do offer this free lunch. Da steht eine Reihe von Leuten. So Akshardham. Yeah. Not only that, even there are a couple of others also where the Ramakrishna Mission, they also offer Suppenküche. Ramakrishna Mission in all centers, around 12:15 or so, it starts, the serving starts. Gut, also sonst ist alles klar. Ne? Yes. Können wir diese Begriffe jetzt in diese Tabelle einordnen? Can we arrange these here? Yes. Unter Ursachen, persönliche Situation, Gefühle, Gesellschaft, Hilfsangebote. Maybe 1 or 2 examples each. So Arbeitslosigkeiten, persönliche Situation, Armut. Ist das eine persönliche Situation oder ist das eine Ursache? Ursache. Ursache. Personally, Scheidung. Ja, Scheidung ist Scheidung. eine persönliche Situation. Correct. Aber Armut ist eine Ursache. It's a cause. Ne? Die Ursache, die Die Ursache. Scheidung, die Angst ist auch persönliche Situation. Nein, Gefühl. Die Einsamkeit ist auch Welche? persönliche. Also die Angst. Angst. Was Ja. bedeutet Angst? Sir, das ist Gefühle. Das kommt unter Gefühle. Das Correct. Gefühl, it's a Gefühl. feeling. It's a feeling. Angst means dar, Fear. the fear. Ja, fear. Fear. Yeah, anxiety. Ja, das ist ein Gefühl. Wie ist es mit Gesellschaft? Suppenküche. Das Wort Nein, wo Hilfsangebot. Bitte?
Das Wohnheim. Wohnheim. Wohnheim ist jetzt eine Gesellschaft oder ein Hilfsangebote? Hilfsangebot. Also unter dem Wort Gesellschaft kann man hier sagen Einsamkeit. Einsamkeit. Ja, Scheidung. Isolation. Richtig. Scheidung ist eine persönliche Situation. Ja, genau. Wenn personal situation ist die Scheidung, dann die Gesellschaft ist Einsamkeit. Also einige sind miteinander verbunden. Also Isolation, die Familie. Familie, you can also put under persönliche Situation. But I would rather go with the Gesellschaft here. Right? Die Isolation, die Einsamkeit, they all come under society. Society isolates you. Der Alkohol? Ja. Alkohol mit Gesellschaft? Oder ist das eine persönliche Situation? Persönliche Situation auch. Ja. Und Hilfsangebote. Suppenküche. Suppenküche. Ja, Suppenküche. Was noch? Sozialamt? Sozialamt, sehr gut. Ja. Wohnheim. Nee, also hier, das war zum Beispiel Notunterkunft. Ja. Ja, Emergency Shelter. Das ist auch ein Hilfsangebot. Okay, gut. So, ja, noch etwas? Bitte. Chancenlosigkeit. Also ist das persönlich oder gesellschaftlich? Gesellschaftlich. Genau, sehr gut. Sehr gut gesagt. Society doesn't give you the chances. The company, that firm, that office doesn't offer you the job. Doesn't give you that chance in life. So society determines lots of things in a person's life. Unless you are given a chance, how will you succeed in life? Ja, zum Beispiel bei einigen Büros. Sie sagen, auch freshers can apply. Freshers can also apply. And 2 lines above this, freshers can apply, says, required 2 years experience. Where is the logic here? 2 years, also 2-jährige Erfahrung brauche ich und dann auch diejenigen, die die Prüfung gerade bestanden haben, können sich auch darum bewerben. Wo ist die Logik? There is no logic. So in some way, one way or the other, you feel cheated by society itself. They say freshers can apply, but they want experience. So then why write freshers can apply when you want experience? So ich habe keine Chance da. So that if you look at it from there, then that's die Gesellschaft, die solche Bedingungen hier festlegt. They are the ones who lay down all these conditions. So it's a very complex net. Those who get caught in it, very difficult for them to come out. Because they constantly go around in that, very soon they feel einsam, sie fühlen sich isoliert, sie verlieren die Hoffnung. Dann die Gesellschaft zeigt Intoleranz. So, wohin sollten sie dann gehen? So, it says write a sentence. Instead of that, maybe we can take this and talk about it as a topic sometime. Wählen Sie 3 Begriffe und schreiben Sie einen Satz zum Thema Obdachlosigkeit. So, we can take it up sometime. Also, wie ist das Problem hier? Wie ist das Problem in Europa? For that, we need to read a bit. Newspapers or whatever information we have seen and collected. Ist das ein Problem, weltweites Problem? Oder existiert es nur in solchen Ländern wie Indien?
So have a look at that and then see what you can speak about this problem, if you would like to, that is. Aber bevor wir zu unserem Referat und unserem Thema zum Sprechen kommen, heute ist Freitag, let's take up audio here on Obdachlosigkeit. Hier gibt es zwei Leute, Klaus und Andreas. Die beiden sind Obdachlosen und sie werden interviewt. Das ist ein Radio-Interview. Sie werden interviewt hier. Und was sie zu sagen haben, wird dann auch interessant. Vielleicht können wir einige Verben und idiomatische Wendungen aus diesem Interview später auch bei unseren Diskussionen verwenden. Maybe. So let's have a look at this interview. I'll play it once. Wenn wir mull over it, dann behandeln wir das Interview und das Thema weiter am Montag. So let's get on here. It's here. So, ja. Modul 2, Aufgabe 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Mahlke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, so seit ungefähr 5 Jahren. Wie kam es denn dazu? Naja, also früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? Doch, natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzutreiben. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Ein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Und wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Andreas, Ihr Leben sah ja bis vor kurzem noch ganz ähnlich aus, oder? Ja, stimmt. Aber ich habe echt Glück gehabt. Erzählen Sie doch mal. Ja, also vor 2 Jahren bin ich plötzlich arbeitslos geworden. Meine Firma hat einfach 800 Mitarbeiter entlassen. Ich hatte nichts mehr zu tun. Mit einem neuen Job hat es nicht geklappt. Da habe ich mit dem Trinken angefangen. Und dann kamen noch Schulden dazu. Meine Frau wollte das bald nicht mehr mitmachen und hat irgendwann die Scheidung eingereicht. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen und wusste nicht, wohin. Durch den Alkohol hatte ich auch einfach wenig Motivation. Und wenn du dich den ganzen Tag in der Stadt aufhältst, dann triffst du auch ziemlich schnell Leute, denen es so geht wie dir. Im Winter habe ich es dann auf der Straße nicht mehr ausgehalten und bin in ein Obdachlosenheim gegangen. Das war eigentlich mein Glück. Warum? Dort habe ich einen sehr engagierten Sozialarbeiter getroffen, der mir wirklich geholfen hat. Er hat mir erklärt, wie ich über das Sozialamt eine Wohnung bekommen kann und mir mit den Anträgen und Formularen geholfen. Er hat mich wirklich motiviert. Und mit der eigenen neuen Wohnung hat es dann auch bald geklappt?
Ja, ich habe jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Klein, aber mein. Wenn ich es jetzt schaffe, wieder ein normales Leben zu führen, dann kann ich mich auch endlich wieder um meine Tochter kümmern. Aber dafür muss ich auch noch den Alkohol in den Griff bekommen. Wie finanzieren Sie die Wohnung? Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. Aber ich hoffe, dass ich auch bald eine Arbeit finde und wieder für mich selbst aufkommen kann. Klaus, macht Ihnen Andreas Geschichte Mut? Ja, schon. Vielleicht sollte ich mich da auch mal erkundigen. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange auf der Straße. Ich glaube, so ein bürgerliches Leben ist auch nichts mehr für mich. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. So, Leute. Verstanden? Wie viel verstanden? 40%, 50%, weniger als 40, Mehr als 50. mehr als 50. Erste ist mehr clear than zweite. Für mich. Ja, also das Zweite sind spricht sehr schnell. ja, ein bisschen, ja, natürlich. Und wir kommen zu unserem Thema. Morgen, am Montag können wir vielleicht ganz kurz darüber diskutieren und darüber sprechen. Und vielleicht im Vergleich zu Indien auch. Because the question is very much here. Wie ist die Situation obdachloser Menschen in ihrem Land? Und dann natürlich die Frage, was können wir tun, um zu helfen? Oder was kann oder muss der Staat tun? So diskutieren sie. Aber das machen wir erst am Montag. Aber im Moment bitte auf das Thema, auf unser Freitagsthema. Und das Thema heißt das Leben in der Stadt oder das Leben auf dem Land. Was wollen wir? Auf dem Land wohnen, auf dem Land leben oder in der Stadt leben? So, ich möchte damit anfangen. Darf Would ich? like to start. On our usual rules, don't speak too long. Let everyone have a chance here. So 2-3 Minuten, maximal 4 vielleicht. Aber jetzt los. Ja, okay? Okay. Möchtest Ja. du beginnen? Ja, okay, okay. Schön. Okay. Guten Tag. Das Thema meiner Präsentation ist das Leben auf dem Land oder in der Stadt. Meine Präsentation besteht auf folgende Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Nachdem ich über Vor- und Nachteile sprechen möchte. Zum Schluss sage ich meine Meinungen. So, der erste Teil über meine persönliche Erfahrungen. Viele Menschen müssen im Leben eine wichtige Entscheidung treffen, wo sie in Zukunft leben werden. Oft kann man das Leben auf dem Lande oder in der Stadt wählen. Jetzt gehe es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich wohne am liebsten in der Stadt, weil für mich wichtig sind für mich gute und nahe Einkaufsmöglichkeiten, kurze Wege zur Arbeit und ein attraktives Freizeitangebot, Kultur und Leben auf der Straße. Ich wohne mit meiner Familie mitten in der Stadt. In meinem Heimatland wohnen am liebsten in der Stadt wegen kurzer Wege und guter Einkommensmöglichkeit. Ich habe das schon gesagt. Nun spreche ich über die Vorteile und Nachteile. Vorteile für Stadt ist
zum Beispiel in der Innenstadt ist alles zu Fuß zu erreichen und es gibt viele gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Wege zur Arbeit sind kürzer, die Jugendlichen können ihre Freizeit interessant verbringen. Wenn die Kinder mal größer werden, gehen sie vielleicht mal gerne in die Disco oder ins Kino. Oder ja, interessantes Nachtleben. Und für Land, die Luft ist sauberer als in der Stadt. Ja. Es gibt auch wenig Lärm, das Kind oder ruhig und ungefährlicher aufwächst. Das Kind ruhiger und ungefährlicher aufwächst. Viel Ruhe, frische Luft, mehr Platz für Kinder und billiger Mieten. Ein Nachteil für Land ist, die Jugendlichen haben wenige Erholungsmöglichkeiten, zum Beispiel es gibt keine Kinos oder eine Disco, keine Geschäfte, Restaurant, Einkaufszentrum und auch weniger Kulturangebote. Aha. Aha. Für Start, man hat mehr Lärm und viel Autoverkehr, viele Stau, zum Beispiel Traffic, Unfälle und Luftverschmutzung und man muss auch hohe Mieten zahlen oder bezahlen, ja. Okay. Und am Ende, ich bin für meine Meinung, ich bin persönlich jedoch fest überzeugt, dass ich ein Stadtmensch bin und mir ein Leben auf dem Lande nicht vorstellen kann. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, Ajay. Vielen Dank. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Danke. Bitte, next oder die nächste, bitte. Kann ich? Wer wollte das aufnehmen? Ja, Ja, kann ich? Abhishek? Ja, Sir. Hallo, guten Tag alle. Ja. Mein Name ist Abhishek. Heute spreche ich über das Leben auf dem Land und das Leben in der Stadt. Mein Thema besteht aus 5 Teilen. Zuerst spreche ich die Bedeutung dieses Themas. Nach der Bedeutung dieses Themas spreche ich über meine persönliche Erfahrungen auszudrücken. Danach erzähle ich Situation in meinem Heimatland zu diesem Thema. Dann versuche ich, wie viel möglich über Vorteil und Nachteil. Hernach gebe ich meine Meinung. So jetzt fangen wir mit der ersten Teil an. Erster Teil ist Vorstellung. Das Leben auf dem Land oder das Leben in der Stadt beide sind gleich an der Stelle. Aber heutige Erzeugung lebt lieber in der Stadt und natürlich auf dem Land. Man kann auch viel Spaß machen. Und zweiter Teil ist mein persönlicher Erfahrung. In meiner persönlichen Erfahrung, Land oder Stadt, beide sind gut, weil Land umweltfreundlich Natur und der Land frisch Gemüse und Reinluft bekommen ist. Andere Seite in der Stadt sind alle taglichen Notwendigkeiten Geschäfte in der Nähe des Hauses. Dritte ist Situation in meinem Heimatland. In meiner Heimatland viele Völker kommen aus unterschiedlichen Land. Weil die Anforderungen nicht erfüllt, gibt es weniger Bildungssystem. Etwas davon kommt hier ihr Job. Wegen der weniger Einrichtungen kommen sie hier in der Stadt, Werdegang zu hochheben. Und der vierte Teil ist Vorteil und Nachteil. Vorteil sind, in der Stadt kann man hier alle Anforderungen erfüllen. Und auf dem Land Leute sind immer bereit für helfen. Nachteil sind, auf dem Land gibt es weniger Bildungssystem. In der Stadt Luft ist viel Verschmutzung. Und fünfter Teil ist meiner Meinung. Nach meiner Meinung, Land und Stadt beide sind sehr gut. In der Stadt kann man ohne Elektrizität und Wasser Unterbrechung leben. Und andererseits, auf dem Land gibt es Wasser- und Elektrizität-Problem. Nach meiner Meinung, Land oder
Startbeide sind gut, weil meine Family Großvater und Vater des Großvaters sind Jaipur geboren. Dankeschön. Ich muss das Gespräch jetzt beenden. Danke nochmals, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit hier geschenkt haben. Sehr gut, Abhishek. Viel besser als das letzte Mal. Ja, Babila, du bist an der Reihe. Ja. Ja, hallo alle, guten Morgen. Heute spreche ich über ein Thema, das heißt das Leben auf dem Land oder in der Stadt. Zuerst beschreibe ich allgemeine Infos und meine persönliche Erfahrungen und die Situation in meinem Heimatland. Danach werde ich Nachteile erwähnen, bevor einige Meinung zum Thema. Ja, reflektiert den Lebensstil, urbanen Lebensstil. Beides hat seine Nachteile und ähnliche voneinander. Können Sie mich hören? Weiter. Ja, Yes. ich mache mir Notizen. Ja, und Mahatma Gandhi weiter. Mahatma Gandhi hatte gesagt, das erste India ist ein Land vor Dörfern. Meine Heimat ist auch ein Dorf. Deshalb habe ich viele persönliche Erfahrungen über Landleben und ich mag Stadt, weil ich meine ganze Kindheit auf dem Land verlebt und es gibt unterschiedliche Erlebnisse über Land. Und es gibt auch viele Vor- und Nachteile über Land und Stadt. Vorteile sind, auf dem Land sehen wir wirkliche Schönheit von Natur und in der Stadt finden wir viele Arten von Einrichtungen, zum Beispiel Medizin, Bildungs-, Arbeitsplatz und so weiter. Nachteile sind, auf dem Land hat keine Verschmutzung und Stadtleben hat sehr hektisch. Am Schluss sage ich, dass ich für Landleben halte. In der Städten haben Varietät von Leuten aus unterschiedlicher Kultur, aber erste India und seine Sitten sind außersichtlich in Dörfern. Ja, das war meine Meinung. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Gut gemacht, Babita, sehr gut gemacht. Ich freue mich sehr. Heute ist es wirklich sehr gut von allen bis jetzt. So, jetzt weiter. Dankeschön. Wer ist an der Reihe? So, ich bin dran. Ja, Devika, gut, sehr gut. Okay. Guten Tag alle. Heute sprechen wir heutiges Thema, das heißt auf dem Land wohnen oder in der Stadt wohnen. Ich stelle meine Präsentation vor. Zuerst möchte ich auf die Situation allgemein eingehen, dann möchte ich meine persönliche Erfahrung äußern. Dann werde ich von der Situation in meinem Heimatland berichten. Am Ende nenne ich einige Vorteile und Nachteile, dann meine einige Meinung dazu. Ich fange Folie 1 an. Je nach einer Umfrage 35% Menschen wohnen in der Stadt und 65% Menschen wohnen auf dem Land. Da sieht man wohnen möglichst auf dem Land als in der Stadt. Meine persönliche Erfahrung ist nicht besonders. Ich bin in der Stadt geboren. Seitdem ich bin hier mit meiner Familie wohnen und ich habe meine Schule und meine Universität von der Stadt abgeschlossen. Ja, ich wohne in Jaipur, das ist die große Stadt und Hauptstadt von Rajasthan. Situation in meinem Heimatland, viele Leute jedes Jahr kommen hier.
Arbeit zu suchen oder zu studieren. Weil in der Stadt gibt es viele Schulen und viele Instituts. Viele Leute arbeiten hier auch für unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Städte. Jetzt nenne ich Vorteile und Nachteile. Zuerst sage ich Vorteile. Wenn man in der Stadt wohnt, dann gibt es viele Vorteile. Erster Punkt ist, es gibt viele Ressources in der Stadt als auf dem Land. Wenn man in der Stadt wohnt, dann gibt es viele Gelegenheit, nicht nur viele Gelegenheit, sondern auch viele Anlagen auch. In der Stadt, die Lebensstil ist besser als auf dem Land und man kann hier viel Geld verdienen auch. Die Nachteile sind, wenn man auf dem Land wohnt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten und ja, es gibt Ressourcenmangel auf dem Land. Nach meiner Meinung, ich bin dafür, in der Stadt wohnen und ich lebe gern in der Stadt. Ich denke, wenn man in der Stadt wohnt, dann gibt es viele Möglichkeiten. Man kann hier viele Leute kennenlernen und man kann hier viel Geld verdienen. Und man kann auch ihre Kenntnisse ansteigen auch. Ja, das ist von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde gern hören, was andere Klassenkameraden über dieses Thema sprechen wollen. Sehr schön, Devika. That was a nice ending. Passt on now. Wer ist an der Reihe? Wer kommt als nächster zum Wort? Anjali? Okay. Yes, sir. Ich beginne. Okay. Vielen Dank. Ich habe alle gehört und ich bin einverstanden. Alle haben sehr schön gesprochen. So, heute unser Thema ist Leben auf dem Land oder in der Stadt. Mein Präsentation basiert auf dritten Punkte. Erster, wo wohne ich und warum? Zweitens, Vorteile und Nachteile des Lebens auf dem Land oder in der Stadt. Und dritter, zum Schluss meine Meinung. Ich beginne mit meinen ersten Punkten. Ich lebe in der Stadt, weil ich viele Möglichkeiten finde. Zum Beispiel gibt es hier viele Leute, bessere Verkehrsverbindung, zum Beispiel U-Bahn, S-Bahn, Carsharing und so weiter. Und ich auch habe viele Karrieremöglichkeiten und natürlich auch gute Ausbildung. Ich gehe zu meinen zweiten Punkten. Zuerst erzähle ich Ihnen die Vorteile des Wohnen im Dorf im Vergleich zur Stadt. In der Stadt sind Häuser sehr nah, so dass man andere Häuser sparen, aber wir kennen nicht manchmal unsere Nachbarn. Das ist nicht so auf dem Land. Und im Land Leute haben wenig Stress. In der Stadt Menschen sind sehr beschäftigt als Menschen auf dem Land. Ich könnte sagen, in der Stadt Leute sind fix und fertig und immer blau machen. Und auf dem Land, ich denke, das ist nicht. Leute leben im Natur und hat viele Freizeit. Auf dem Land finde ich besser Luft, weniger Lärm als der Stadt. Ich kann leicht und billige jahreszeitliche Obst und Gemüse bekommen. Ich denke, dass wir haben viele Plätze für Kinder zu spielen und die Miete ist auch weniger und wir können sauber und frische Luft genießen mit Natur.
Jetzt erzähle ich über Nachteil das Wohnen aus dem Land. Wir haben viele Probleme auch auf Land auch. Zum Beispiel Infrastruktur ist nicht gut. Menschen fahren so lange Weg zur Arbeit und wir haben keine gute Schule oder Universität oder Krankenhaus oder schlechte Verbindung. Wir brauchen unsere eigenen Auto und wir finden enge Straße. Manchmal haben wir keine Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten, zum Beispiel Kino, Theater, Museum oder Cafés oder Einkaufszentren. Zum Schluss meine Meinung. Die Münze hat zwei Seiten. Eigentlich hat auch dieses Thema hat Vorteile und Nachteile. Als ich Kind war ich lebe auf dem Land, aber jetzt lebe in Stadt und ich mag leben in Stadt. Warum? Ich finde viele Einkaufszentren oder eine Freizeitaktivitäten oder Kulturangebot und Freizeit ein Leben im ruhig Ort. Das ist wichtig für mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht Raja können Ihre Meinung erzählen. Ja, oder es bleibt auch Shashank. Ja, Raja und Shashank haben die Meinungen noch nicht hier mit uns mitgeteilt. So, okay, ja, ich kann das anfangen. Oder Shashank? Ich bin gut. Ja, Shashank, du musstest oder ich kann auch? Ich kann weiter. Ja, du bitte. Okay, gut. Oh. Ja. Okay. Ja, heute Thema ist das Leben auf dem Land und das Leben in der Stadt. Und ich möchte die verschiedenen Punkte erklären und geben meine persönliche Erleben. Und wie alle hat gesagt schon, und ich bin einverstanden. Und ich möchte meine Punkte auch erklären. Die erste Punkt ist der Angebot. Wie in einer Großstadt ist das Angebot vielfältig. Zum Beispiel die Immobilienlage bietet mehr Varianten als in den Dorf. Und auch nicht nur die Kulturangebot ist reicher in der Stadt und die andere Angebote wie individuelles Bars und Cafés und Lebensmittel, Spezialgeschäften auch. Es gibt viele Varianten. Und so lassen sich Beispiel die leichte Wohnungen für Singles in Fulda finden als auf dem Dorf. Auf dem Land ist auch direkt das Eigenheim mit Grundstück, das für die Familie geeignet ist. Und die zweite Möglichkeit ist die Berufschancen. Fakt ist leider auch, dass in der Stadt die Job- und Berufsaussichten weitaus besser sind als auf dem Land. Und zwar für bereits arbeitende Menschen als auch für Ausbildungs- oder Studiumssuchende. Es ist besser in der Stadt als in dem Land. Und die Arbeitsmarkt in die Stadt macht die Familien interessant, wenn zum Beispiel beide Eltern kurz nach der Geburt wieder arbeiten möchten. Und die andere wichtige Punkt für mich ist die Anonymität. Die Großstadt ist geprägt durch Anonymität aus. In der kleinen Stadt kennt meistens jeden und die Neuen sowieso. Das kann zwar einerseits zu Getratsch führen, andererseits weiß man ganz genau, wer einem wie und wo helfen kann.
tatsächlich wird hier Nachbarschaftshilfe noch groß geschrieben. Und die andere Punkt ist, auf dem Land gibt es die Ruhigkeit. Großstadt bedeutet bei allen Vorteilen Lärm und Hektik, so dass auch Stadtmenschen immer öfter übers Wochenende aufs Land flüchten. Wer in der Kleinstadt lebt, der hat den Luxus der Ruhe immer. Das kann vor allem nach Feierabend der entscheidende Faktor sein. Und die andere Punkt ist, die Stau in der Stadt ist viel und auch finden ein Parkplatz ist näher als im Möglichkeit ist nicht da. Und in meinem Heimat auch gleich. Die Gelegenheit ist viel in der Stadt, aber meisten Menschen leben in kleines Dorf. Deswegen wegen die Möglichkeiten, die Leute von da gewandert nach der Stadt aus. Das macht die Stadt überfüllt, wie Babita zitiert. Das Rückgrat der Wirtschaft liegt im Dorf, wie Mahatma Gandhi hat gesagt. Und in meiner persönlichen Erfahrung finde ich, ich fühle mich wohl, wenn ich in der Stadt lebe. Und ja, ich danke für alle Ihre Aufmerksamkeit. Gut, Raja, und sehr gut. Und Shashank, Napoleon. Wisst ihr, warum ich Shashank Napoleon genannt habe? Warum? Napoleon is supposed to have said, sollte gesagt haben, a good general always leads from the back. Not from the front of the army. A good general is always at the back of the army, from where he tells soldiers, go this way, you do this. So all the strategy is planned at the back of the army. So that's why I call him Napoleon. He was planning everything, watching everyone, listening to everyone. Und hat jetzt viele Punkte gesammelt. Shashank, du hast das Wort. Hallo, guten Tag. Ich heiße Shashank und heute möchte ich nicht nur über besonders, sondern auch interessantes Thema sprechen. Und das heißt Leben in der Stadt und auf dem Stadt. Also es gibt viele Dinge, die Leben in der Stadt anders machen als Leben auf dem Stadt. Zum Beispiel in der Stadt gibt es also viele Verkehrsau, aber auf dem Stadt gibt es also ruhig Leben. Ich wohne in der Stadt und ich habe das viel gemerkt, dass in der Stadt haben wir verschiedene Tiere, also zum Beispiel also Haustiere, also Hunde, Katze, Papagei. Aber auf dem Stadt gibt es also viele Menschen haben Kuh als ihre Haustiere. Das Leben in der Stadt ist sehr einfach. Also wenn wir etwas brauchen, kaufen wir im Internet oder auch Einkaufszentrum. Also besuchen wir Einkaufszentrum. Also aber auf dem Stadt, also ich weiß nicht. In der Stadt gibt es viele verschiedene Autos, also viele teure Autos, aber auf dem Stadt gibt es mehr Traktor. Und jetzt möchte ich über also Vor- und Nachteile sprechen. Jetzt Vorteile von Leben in der Stadt. Also das Leben ist sehr einfach. Zum Beispiel, wir haben, wenn wir also Stress fühlen oder wir brauchen einige Freizeit, dann können wir viele Orte besuchen. Also wir haben viele interessante Landschaften in der Stadt. Für Studierende, wir haben großes Universität, Schule und für unsere jeden Tag Dinge, wir haben großer Einkaufszentrum. Da können wir unsere Seite
Verwendung, ja, also das jetzt möchte ich über Vorteile von auf dem Land sprechen. Also das Leben ist sehr billig. Sie haben nicht viel, also sie brauchen nicht viel Dinge. Das, ja. Und meisten Menschen auf dem Land machen Landwirtschaft. Und wir alle wissen, dass wie wichtig ist das für unser Leben. Und jetzt, also mit Vorteilen gibt es einige Nachteile auch. Einige Nachteile in der von Leben in der Stadt sind. Also wir haben viele Verkehrsstau und das macht viel Lärmbelastung. Leben in der Stadt also ist nicht mehr ruhiger und das Leben ist sehr teuer. Und in der Stadt gibt es viele kriminelle Aktivitäten. Ja, das macht unser Leben also ein bisschen nicht sicher. Einige Nachteile von Leben in der, auf dem Stadt sind also das Leben ist nicht mehr einfach und das also viele Menschen sollten viel arbeiten für ihr Leben und nach meiner Meinung, ich denke, dass ich bin dafür für Leben in der Stadt, also vielleicht weil es meine Gewohnheit geworden ist. Ja, das danke schon. Sehr gut. Ich bin heute sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt. Also ich will nichts kommentieren. Gar nichts. I won't comment on this at all. There are a few points I wanted to make, but I'll leave it for some other time. Not today. Aber ich möchte gerne eine heikle Frage hier stellen. A very delicate question. You have to tell me absolutely unbiased, without prejudice, as to who you feel spoke well. You can also nominate yourself. I think I spoke well. That is also possible. Also das ist auch eine Art deutscher Bewertung. Die Deutschen lernen auch, wie sie sich bewerten können. How they evaluate themselves. Was glaubt ihr? Wessen Präsentation, wessen Referat hat einen guten Eindruck gemacht, hat euch gefallen? Abhishek und Which one did Anjali. you Abhishek. Ich musste sagen, Abhishek und Anjali, ja, für mich. Ja, für mich Shashank. Okay. Ich habe verstanden sehr gut. Ja, für Oh, mich wonderful. auch Shashank. Okay. Yes, yes. Yeah, Devika and Ajay, Yes, what Shashank. sagt ihr? Für mich alle. Nee, you have to choose one. That is a difficult part. Correct. Das ist am schwierigsten. Who would you say gave a nice presentation? If you feel it yourself that mine was good, you can say it, no problem. Das geht auch. Abhishek und Anjali. Yeah, Abhishek and Anjali you feel. Okay. Good. See, we must learn to assess ourselves as well. Das ist Teil der deutschen Ausbildung und Bildungssystem. Where do you place yourself? Where do you see yourself in this position? So how well do you think you can perform? If you remember the Wimbledon tennis match the other day, Novak Djokovic won the Wimbledon crown. Yeah. And he simply said, I know I am the best. Correct. He said that, I know I am the best. That is a matter of fact. He is not boasting. Yeah, ding nahi maar raha hai. He just simply said, mujhe malum hai, it's a matter of fact. I'm the best. So something like that, we should be in a position to evaluate and judge when it comes to work also. Ja, wenn man bei einer deutschen Firma arbeitet, da muss man schon dann im Vergleich zu den anderen Kollegen sich bewerten können, wie gut bin ich, wo stehe ich unter den Kollegen hier in der Firma.
And that self-assessment helps you to improve. But today was awesome. I don't think... Yeah, I would say everybody is very good today. Today was awesome. Correct. And Shashank was very clearly explaining the Correct. points. Yeah. And I liked the way Abhishek and Anjali presented themselves. I mean, I'm not saying everybody is good. Or the way they presented, put their points I in understand. order way. That is where I was very impressed. Absolutely nothing personal, which is why I don't want to give any comments whatsoever. That you could have done this better or you could have done this better. Ich habe mir das alles notiert. I don't want to spoil this beautiful moment that I enjoy. But sir, I really enjoy. all speak very well in compare of previous week. Yeah, compared to the last week's presentations, today was awesome. Very beautifully done. And I can see that ihr alle habt sehr gut auf dieses Referat vorbereitet. Da waren einige Vokabeln und Wortschatz, die ich nicht erwartet habe. I did not expect. So now I can see that I'm going to enjoy working with you people. I'm going to teach you less of grammar oder überflüssig, überflüssig. Ihr versteht das sehr schön. And I'm going to concentrate more on vocabulary and speaking. Correct. Awesome, awesome. Also Hut ab. Danke, danke. Ich möchte einen Mehrpunkt sagen, aber ich kenne nicht, das ist gut oder nicht. Im Dorf kann man keine moderne Kleidung tragen. Wann wir tragen, werden wir auffällig für andere Menschen. Wir sind auffällig, ja. Also es kommt darauf an, was meinst du Dorf? Also in Indien oder in Europa? In India. Ja, in India. Das kann man auch machen. Moderne Kleidung, also die Leute, die jüngere Generation, sie tragen sowieso moderne Kleidungen. Vielleicht ja, aber in meinem Heimatland, was ich sehe, ich möchte sagen, aber ich kenne nicht, das ist ein richtiger Punkt oder nicht zu sagen. Was tragen die Männer da zu Hause bei dir, Anjali? Oder die Frauen? Generally Frauen Sari, okay. Aber wenn wir sehen... Traditionell Sari im Dorf? Yes, sir. Aha. Kein Rock und Bluse? Nein. If sie tragen, vielleicht das Kind auch tragen, so dann Leute sind sehr auffällig. Aha. Und Männer, was tragen die Männer? Gleiche means Hemd und Shirt, okay. Okay, Hemd und manchmal, Hose. Ja. Korrekt. Und wie ist das manchmal wie ist das bei Babita und Devika? Was sagt ihr dazu? Die Kleidung im Dorf, ist das ganz anders als die Kleidung in der Stadt? Nein, Sir, wie hat Anjali gesagt? Also ganz traditionell, ne? Yes, sir. Ja. Dhoti Kurta. Ah, yes, sir. Und für Frauen? Sari. Ist es Sari oder ist es eine Bluse with Orni? Es ist beides. Beide. Wenn wir draußen gehen, dann Odni auch, aber zu Hause kein Problem. Aha, also immer noch Tradition ist wichtiger. Yes, sir. Für alte Leute. Ajay, das ist ja, das ist auch richtig, Ajay. Sehr gut. Yes. Also vielleicht kann das auch ein Thema sein, Kleidungen. Think for next Saturday, next Friday, what kind of topic would you like to talk on? Modernität gegen Traditionalität. Oder Modernität gegen Tradition. Think about it. I'm not suggesting anything. You think and choose something where all of us are comfortable talking about. Dinesh hat gefehlt, leider. Ich habe ihn sehr vermisst. I missed him a lot. Hat mir gesagt, dass Ihnen zu informieren, dass hat heute eine persönliche Arbeit zu Hause. Okay, okay. Aber erzähl ihm. Yeah. Yeah, please all of you put on your things in the group so that he can also read it.
if you're in the WhatsApp group, so you can also read that. Put your comments down there. Das war heute, wir haben Spaß gehabt, das Thema war interessant und so weiter. And just put down the comments there. So you'll also get an idea about what was done in the class. You won't feel left out. It will be nice if you do it because when a teacher does it, the effect is different. So better next Woche, ja. Für nächste Woche, wir können auch ein Thema nehmen, zum Beispiel verschiedene Situationen wegen des Coronas, zum Beispiel arbeitslos. Ja, aber das Thema ist ein bisschen deprimierend. It's a little depressing. Ja, ja, ja. Also seit einem Jahr hören, lesen, sehen und denken wir nichts anders als Corona. Almost 1.5 years now, 1,5 Jahren. Wir haben nichts anderes gedacht. So it becomes a little depressing. So I'm not very much in favor of it, but if all of you want to, we'll definitely do it. Can't we? No. I'm no. Some things I thought let's leave it. Why talk about? But it's a nice topic again. It's the theme is aktuell. English current. It's a current topic. Yes. It's ganz aktuell. Think it over, and then we can look at it from various aspects. You can also put it in a very humorous way. I don't even remember. Modernische und ja? Modernische und unmodernische Kleidungen. Modekleidung gegen traditionelle Kleidung. Aha. Traditionell, ja. Wir können auch Jugendliche mit der Mode gehen nehmen. Don't ask me, people. Just tell me. Oh, Tell me, you decide. It is up to you. Ihr habt die Freiheit. Ihr habt die Freiheit, das Thema zu entscheiden. Vielleicht, was möchten Sie tragen und warum? That's a good one, but you discuss among yourselves. You put it in the group, then decide on something and finalize it. Don't ask me. It's not done. I don't want to be involved. But one thing I can tell you, that I will be fully attentive to whenever or whatever you speak. And übrigens, I'm going to suggest one more thing here. I think by next month sometime, I want to stop or continue with this. And next month, hopefully by then we should be in Lektion 4 oder 5, or maybe hopefully faster, 6. I will give you topics to talk on the spot, ohne Vorbereitung, eine Minute. Das ist besser. Das ist gut. So, das machen wir extra. Genau eine Minute. Genau eine Minute. Das Thema bekommt ihr an Ort und Stelle und ihr müsst darüber ohne Vorbereitung eine Minute ohne Pausen sprechen. Next Monat oder? Ab nächsten Monat. Ab nächsten Monat. Let's gain a little more confidence. Okay. This was a very famous game we used to play. Just a minute. Ich weiß nicht, ob ihr davon etwas gehört habt. Have you heard about this game? Just a minute? No, sir. No. You are given 1 minute to talk on a topic allotted to you on the spot. Just try. I'll give you a sample here in eine Minute, less than eine Minute now. If all of you are comfortable with English, fine. Otherwise, if you want to speak in Hindi, fine. But 1 minute. 1 minute. Let me check. What can I tell you? Give you a topic on. Okay. Butterfly. Titli. 1 minute. Schmetterling. Speak for 1 minute on butterfly. I just see one going outside my window. 1 minute.
No preparation, please. Start. Who would like to start? Or shall I give you a name? Okay. Manchmal haben wir Schmetterlinge im Bauch. Das bedeutet, wir haben Butterflies in our stomach. Und wir haben einen Wörter oder einen Satz, das ich könnte nicht anderer sagen. Und ich finde Schmetterlinge auch in anderen Farben. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und ich finde in meinem Garten auch mit anderen Farben. Und ich mag Butterflies. You only spoke for 31 seconds. And you repeated it under a farm. You repeated under a farm. It's not easy. Okay, can you speak in Hindi about it? हाँ, yes sir. हाँ बोलो. हाँ, जब हम सुबह उठते हैं तो गार्डन में बहुत सारी तितलियां दिखती हैं. बहुत सारी तितलियां बहुत सारे रंगों में दिखती हैं. और जब वो पेड़ पे या फूलों पर बैठी होती है तो उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है. तितलियां हमें ये सिखाती है कि हम आसमान में कितना ऊंचा उड़ सकते हैं अगर हमारे पास चाह है तो. और क्या तितलियों के बारे में? तितलियां बच्चों को बहुत पसंद होती हैं. 34 seconds. Gap was too much. Ohne Pause. Habe ich gesagt. Raja, möchtest du mal versuchen mit Englisch? On butterflies, 1 minute. Butterflies. Yeah, in English I can try. Yeah, the butterflies. We can find a lot of butterflies in the farm, and every single butterfly is of a different color and different variety. And these butterflies are formed at the initial stage with the larva, and then it will come as a caterpillar. And during this stage, the threads were taken from that, and then these saris were weaved from that. And these saris are really costly, and they are used for marriages, and they are really it looks really good, and girls are crazy about this. And not only the saris, but also when we are talking about these butterflies, they always compare themselves with that, and it's actually good. Though it is so funny, but it is good that we can see that girls are enjoying it. And there are a lot of poets are taking these butterflies as an example for explaining the beauty in every case. Stop. Wait a minute. Your thought was repeated. The thought with the girls appreciating butterfly was repeated. Okay. Not allowed. Okay. And secondly, the silk that is taken is from a moth, not from butterflies, not from factual mistake. Early stage. Factual mistake. The early stages of the butterflies. So, like I said, it's a fun activity. It improves our vocabulary and how quickly we can formulate sentences, and it also helps our fluency. Okay? And das macht Das macht Spaß. Und beim Sprachenlernen, das macht sehr viel Spaß. That's why I said 1 minute. And if you make the rules even more stringent, ohne Pause. Denkpausen, there should be reasonable Denkpausen. So, for example, if you do it in German, Schmetterlinge sind Insekten und sie gibt es überall. Insekten kann man überall finden, hat man gesagt, aber ich würde eher sagen, dass that Denkpause is allowed. But not, ich würde sagen, that is not allowed. A reasonable Denkpause for thinking. Not a long one where you start formulating sentences. No, that is unfair. Even in English, Hindi or Deutsch, egal. It should be ganz spontan. Ganz spontan.
तितलियों पे तो गाने भी लिखे गए हैं। पुराना एक फिल्म हुआ करता था, नाम था जिसका संगम, जिसमें तितली के ऊपर एक गाना गाया गया था, तितली उड़ी उड़ी जो चली। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था उन दिनों में। तितलियां जो हैं रंग बिरंगी होती हैं, रंगों का तो भरमार है, कुछ काली, कुछ पीली, कुछ नीली, कुछ हरी, कुछ सफेद. In this, see, by using these adjectives, I'm playing a trick here. I managed to pass the time. And while speaking, I'm trying to see what else can I form. So it will teach us parallel thinking, speaking one and thinking of the next sentence. Butterflies are beautiful, colorful. They come in a multitude of colors. Orange, orange gold, gold, black, blue, yellow, white. Swallowtails, big wings, small wings, short wings. Sizes vary a lot, from the minutest of the grass butterflies to the major Kaiser-e-Hind, which is found in Sikkim, one of the most beautiful states, known for its multitude and multiplex of butterflies. A person who studies butterflies is an extraordinary person. He is normally called an entomologist. Entomology is the study of insects. So you go from one to the other and keep that word somewhere in between always. So we'll try it sometime next month. Tell me when you are ready. Then on an experimental basis, we'll pick a topic from our book. And 1 minute, genau eine Minute, sprechen wir darüber. Genau eine Minute. Anybody stopping before that? No point. So 1 minute. Let's try it out. It should be fun. On übrigens, I was so happy with your thing once again.